Amway India business la 1998 la irundhu ஒரு founding distributor couple they started the business in India. இதற்கு வருவதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா they already started the business in US. இந்த couple பாத்தீங்கன்னா they moved from India to US. As usual எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கனவு இருக்கும், American dream. After having the studies, especially master's degree, MS in applied mathematics and MBA in management information system, sir pathina he is completed and he joined in US different companies. He has a successful career level. He has reached senior management level also. இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு business ஒரு part time opportunity எடுத்துறாங்க. If I have to talk about ma'am, she is graduated in master's degree physics and PhD in dance. இவங்களோட passion பாத்தீங்கன்னா is classical dance. Last several years இவங்க அந்த passionையும் follow பண்ணிக்கிட்டு Amway business-ஐயும் தொடர்ச்சியா consistent-ஆ by sitting in US they build the business across different countries. அதுல one of the important market பாத்தீங்கன்னா India market. So they joined as a founding distributor in Amway India. Last 23 years, they are committed in building the business. இன்னைக்கு இந்த Core Plus launchல நீங்க பார்த்த component PGGA ஆகட்டும், FGA ஆகட்டும், TTCA ஆகட்டும், இந்த ஒரு Core Plus journeyல they participated in all the program. Plus, they were also enjoying this benefit. So, sir and ma'am, they are committed in the business. They are following the passion. And currently they are into full-time into Amway business. And ma'am pathina, she is also having her own dance institute. இவங்களோட family background பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரோட ஃபேமிலியோட லெகசில வராங்க. And they have a wonderful two daughters, Miss Rati and Miss Rasia. இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா Miss Rati, she is completed her graduate in a university. She is working as a business analyst in a company and also building Amway business. So second generation business already started matram kadayadu, who has recently qualified as a new platinum business in US also. So Indraki and the mari or wonderful diamond couple is going to celebrate their success and they are going to share their story with you all. So without taking much time, with thunder of digital applause, I would like to invite the diamond couple, Mr. Santana, Miss Rama Ramesh, to the virtual stage. Hello. Hello, Raj. Can you hear me? Yes, sir. Loud and clear. Thank you for joining from US, sir and ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for the invitation. நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறத நாங்க கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. You are so enthusiastic when you're talking about all the numbers. Thank you for the fantastic, the way you invited us. Thank you for the opportunity to talk to the team. But I was just listening. I was glued to the screen. நீங்க the statistics எல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது ஒரு statistics, it is incredible what kind of accomplishment has happened in just in the last 1 year. That is incredible. Congratulations definitely to Amway and the entire Amway India staff. That is for sure. Definitely we have to congratulate the team. Thank you again for this opportunity. நாங்க நீங்க சொன்னாப்ல கரெக்ட், came to this country with higher education, for higher education, did master's degree, did a PhD, the typical life, but something about this business. இப்போ இந்த கால்ல நிறைய பேர் of course கொஞ்சம் seasoned இருப்பீங்க, people who have been in the business for a long time, people who have seen us before, but I am sure there are a few people in the call நீங்க முதல் தடவை அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம், or எங்களை முன்ன பின்ன பார்த்தது கிடையாது. Maybe you don't know much about us, but ஒன்னு சொல்றேன், நாங்க நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் நாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்கோம். இது பண்ணலாமா, அந்த பிசினஸ் பண்ணலாமான்னு.
over the years, almost 23 years in India, adukku munadi or 4-5 years, we have been in this business. There is no better business than the Amway business. I will tell you for a fact. எந்த கண்ட்ரியில இருந்தாலும் இந்த Amway உடைய the way that business has given individual ஒருத்தருக்கு ஒரு opportunity. There is no better business if you can and unga energy focus panni, if you can actually understand the history of what this business has happened, how it has happened. Of course 1959 ஒரு decade-க்கும் the whole era changes, you know. முன்ன நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா, the only thing that is constant is change அப்படின்னு. So change is going to happen for sure. But அந்த சேஞ்சில் எப்படி நம்ம அதை அடாப்ட் பண்ணி எப்படி நமக்கு அதை அந்த சேஞ்சை அட்வான்டேஜஸே எடுத்துக்க முடியும், அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு மெயினா என்ன காரணம் இந்த பிசினஸ்லன்னு பாத்தீங்கன்னா, Amway உடைய the way Amway works very closely with the independent distributors and the team, the mentorship team. Over the years it has come out very, very successful. So இன்னைக்கு just in the few minutes we want to talk about just how our growth happened, what happened, where the business எங்க நாங்க பார்க்கறோம் இந்த பிசினஸ் ஃபியூச்சர்னு எடுத்துட்டு பார்த்தா இந்த பிசினஸ் உடைய ஃபியூச்சர் வந்து ஸ்கை இஸ் த லிமிட்னு சொல்லலாம், you know. So அது எப்படி நாங்க எங்களுடைய விஷன்ல எங்க தெரியுது அப்படின்னு. But initially I just want to introduce ourselves again. Thanks Raj for the opportunity. Nariya texts back and forth just to make sure that you know that we have to convey whatever we can in a few minutes. But I'll let Rama introduce herself and then we'll kick it off. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி ராஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நீங்க வந்து பிரமாதமா பண்ணிட்டு வரீங்க உங்க டீம், யூனோ தி எல்ஜிஎஸ் டீம். சுரேஷ் உங்க டீம்ல இருக்காரு. மை காட், நீங்க வந்து வாட் யூ டூ ஃபார் தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பிரைஸ்லெஸ் ராஜ். அதுவும் நீங்க இப்ப எல்லா இன்கம் வருமானம் பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு வரும்போது எங்களுக்கு திருப்பியும் ஒரு வாட்டி சைன் பண்ண மாட்டோமா பிசினஸ்ல இருக்கு. ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க இந்த பிளான் எங்களோட ஸ்பான்சர் குமாரன் அஞ்சலி மூலியமா இத பார்த்தோம். அது அந்த Amway பிளான்ல ஒரு மேஜிக் இருக்கு. சொல்ல போனா ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த பிளான் காமிக்கும் போதோ இல்ல பார்க்கும் போதோ நம்மள திருப்பி ஸ்பான்சர் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா அதுல ஏதோ ஒரு தெய்வீகமான ஒரு மேஜிக் கண்டிப்பா இருக்கதான் இருக்கு. அந்த மாதிரி நாங்க அந்த மீட்டிங்ல உட்காரும் போது எங்களுக்கு அந்த மீட்டிங் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எப்படியாவது இந்த பிசினஸ்ல சேர்ந்துட மாட்டோமான ஒரு ஆர்வம், ஒரு உற்சாகம் உடனே ஏற்பட்டது எங்களுக்கு. அந்த உற்சாகம் இன்னைக்கு வரைக்கும் போகவே இல்லை. ஏன்னா அந்த மகிமை, அந்த பிசினஸோட மகிமை அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்கோர்ஸ் நம்ம இப்ப ராஜ் சொன்னாப்ல ஒரு கடைசி கட்டத்துல இருக்கோம். நம்ம கடைசி வாரம் இந்த பிசிக்கல் இயர்ல நிறைய பேரு நீங்க புது பின் அடைஞ்சிருக்கீங்க. புது வருமானத்தை ஏற்கனவே நீங்க அடைஞ்சுட்டீங்க இந்த வருஷத்துல. இப்ப அடுத்தபடியா புது பிசிக்கல் இயர்ல என்னென்ன பண்ண போறீங்க, அதுக்காக தான் நம்ம இந்த த்ரில்லிங் தேர்ஸ்டே. எங்களுக்கே ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்குங்க உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது. அதனால அதை பத்தி நாங்க ஷேர் பண்ணிக்க போறோம். நாங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு லீப் ஆஃப் ஃபெய்த், அதாவது எப்படியாவது ஒரு சப்ளிமெண்டல் இன்கம் எப்படியாவது நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ரமேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்வாரு இந்த மாதிரி. அதாவது மீடியாக்கரிட்டி, அதாவது இந்த 40 இயர்ஸ்க்கு அதே ஜாப், எத்தனைதான் டிகிரி இருக்கட்டுமே, அதையே திருப்பி செஞ்சு அப்படியே போர் அடிச்சு போய் எதான ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற டயத்துல தான் இது எங்களோட வாழ்க்கையை உள்ள வந்தது. அதே டயத்துல இப்ப எங்களோட அப்ரிங்கிங் பாத்தீங்கன்னா, எங்க பேரண்ட்ஸ் 2 சைட்லயும் நாங்க என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் அது கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியா இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸ் இந்த Amway பிசினஸ்ல வந்து நிறைய அவங்களே போய் பிளான் காமிச்சிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர், ஈரோடு எல்லாம் அவங்களே போய் பிளான் காமிச்சிருக்காங்க. அதனால நாங்க இப்ப இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்க அதுல பயன்படுற அது வார்த்தையால சொல்ல முடியாது. அதனால நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும். அதே மாதிரி என்னோட பிரதர் விஸ்வநாத் அண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் ஷீலா
சின்ன வயசுல இருந்தே எதா இருந்தாலும் யாருக்குமே நம்ம வேலை செய்யக்கூடாது, நம்ம எப்படியாவது சொந்த பிசினஸ்ல தான் இருக்கணுங்கிற அந்த ஊக்கம் கொடுத்து 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 அதே தான் எங்க மைண்ட்ல இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கும். அவங்க வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் எமரல்ட்ஸ் இந்த பிசினஸ்ல டைமண்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங் பட் ஸ்ட்ராங் ட்ரீமோட தான் தொடங்கினோம். என்ன ரமேஷ்? கண்டிப்பா. ஐ மீன் எங்களுக்கு இனிஷியலி கார்ப்பரேட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஜாப் அவ்வளவுதான் தெரியும். முக்காவாசி பேருக்கு அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, கெட் யுவர் எஜுகேஷன், கெட் அ குட் ஜாப், அப்புறம் லைஃப் வில் பி செட்டில்ட் அப்படின்னு, விச் இஸ் ட்ரூ டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். பட் உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரு ஆசைகள் இருந்தா, ட்ரீம்ஸ் இருந்தா, நீங்க we started looking around, okay, for different opportunity. அப்பதான் இது ஒரு நாட் we didn't seek for Amway, தெரியாது Amwayனா என்னன்னே தெரியாது. அப்ப வந்து இந்த பிசினஸ் பார்க்கும்போது பார்த்துட்டு I was excited. அந்த மீட்டிங்ல பீப்புள்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தாங்க. அது it was very exciting. பட் எனக்குள்ள என்னன்னா, ஓகே 2 டிகிரி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம், மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்ல சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஜாப்ல. இந்த பிசினஸ் வந்து மேபி ஷீ கேன் டூ ஒரு லிட்டில் பிசினஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அப்படிங்கிறப்பல தான் ஒரு இனிஷியலி தோணிது. பட் தென் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட் டு அட்டெண்ட் சம் ஆஃப் த மீட்டிங்ஸ் அண்ட் சக்சஸ் அண்ட் லுக் அட் பீப்புள், ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் பில்டிங் த பிசினஸ், older people building the business, people, single women building the business, corporate la successful aanavanga building the business. அப்படி பார்க்கும்போது தான் என்ன இந்த பிசினஸ்ல ஒரு என்ன இருக்கு இந்த பிசினஸ்ல அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா நம்ம யோசனை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. அப்பதான் we started to take a look at the Amway plan, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷனோட, ஒரு ஒன் மோர் டெப்த்தோட. பிகாஸ் until then it was just numbers, but it is a plan of people and their dreams அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே தான் என்ன தோணித்துனா, நமக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு, அந்த ஒரு லைஃப்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டச் அதர் பீப்புள்ஸ் லைஃப்ஸ் இன் அ பாசிட்டிவ் வே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு மாதிரி ஒரு பிசினஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Amway தவிர வேற எந்த பிசினஸும் பார்க்க முடியாது. அது அந்த ஒரு that information, that knowledge, அது வந்த உடனே we became very excited that not only it is going to help us, but the way எப்படி எங்களுக்கு அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும்னா, மற்றவங்களை சக்சஸ்ஃபுல் ஆக ஆக எங்க பிசினஸும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம் தோணி வேற எதுலயும் பார்க்க முடியாது. அதாவது help other people become successful and then you become successful. Now அந்த strategy, அந்த ஒரு கான்செப்ட் rather, அதனால தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது இந்த பிசினஸ்ல. ஓகே, இட்ஸ் a business of businesses, business of people, customers, products, sales, like any business, but it is also business of relationships, business of helping people accomplish their dreams and goals. அப்படி தொடங்கின பிசினஸ் தான். ஸோ அப்படி நாங்க சிம்பிளா தொடங்கின பிசினஸ். பட் ஒன்ஸ் நீங்க அந்த பிளானை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வேற எதுவுமே தேவையில்லை இந்த பிசினஸ்ல. அந்த Amway பிளான் இருக்கு பாருங்க, அதை நீங்க நல்லா ஸ்டடி பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த நம்பர் ஸ்டடி பண்ணணும், நம்பர்ஸ் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படி டிஃப்ரெண்ட் லெவல் பிரேக் ஆகுதுன்னு. பட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் an individual getting started in the business. நீங்க ஏடிஆர்னே வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஏடிஆர் ஒரு ஈவன் ஒரு ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர், நீங்க என்ன வேல்யூ ஆட் பண்றீங்க அந்த ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமருக்கு, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் a sale of product and you make money. அது வந்து கன்வென்ஷனல் திங்கிங். பட் இந்த பிசினஸ்ல வந்து எப்படி ஒரு பிசினஸ் 60+ இயர்ஸா பிரம்மாண்டமாக 100+ கண்ட்ரீஸ்ல நடந்து வந்துட்டு இருக்கு, A70க்கு வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, பிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதாவது இன்னும் the next few yearsல lot of new diamonds are going to break, இல்லைங்களா? அப்படி பாத்தீங்கன்னா என்ன அந்த பிசினஸ்ல ஒரு மகிமை அப்படின்னா, you are able to start to get into other people's lives step by step by step. So this is how we started the business. Okay, and universally and the plan நீங்க பாத்தீங்கன்னா, each individual person, whether it's a customer who is buying products, value, என்ன ஒரு வேல்யூ இருக்கு அவங்களுக்கு,
என்ன வேல்யூ நீங்க கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு. ஓகே, நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் செல் பண்றீங்க, கரெக்ட். ஓகே, உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வேல்யூ, உங்களுடைய கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஸ் வேல்யூ. ஓகே, the value of Amway Corporation and the staff working behind the scenes. அதாவது எத்தனை every year excellent products எடுத்துட்டு வராங்க, quality control, okay, highest international standardsல produce பண்றாங்க. Okay, and so now you have எல்லா ஒரு business நம்மளே ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இல்லைங்களா? நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் ஒன் ப்ராடக்ட், ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட், நியூட்ரலைட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க தயார் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா கூட என்ன ஒரு கஷ்டம் இல்லைங்களா? நீங்களே ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும். Amway is already providing that infrastructure for us completely. Top of the world. இது வந்து சும்மா just not any product. One of the highest quality product and service in the world under the sun அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? So அப்படி இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து we have to be grateful about how we take that. ஓகே, அவங்க பண்றாங்க, நம்ம செல் பண்ணுவோம், அந்த கான்செப்ட் இல்லாம let us become grateful and be part of that team, because there is a team of people behind that is serving us every single day. Okay, and adha pathi nanga we're going to talk about it a little bit more about how we are getting help from the corporation and also our mentorship team. Both are very important. Okay, but how we are able to get that unity going. Illati 30 varsham we cannot have survived in a business and growing with so many people. See, the first thing first is or a clean heart oda in the business thodanganum namba. Okay, it is, of course it is a business, we are interested in profit, we are interested in success, but as I said, அதாவது மத்தவங்களுக்காக நம்ம as much as possible if you start to help other people become successful, கண்டிப்பா நமக்கு சக்சஸ் நிச்சயம். ஓகே, அது மாத்திரம் நம்ம மனசுல உறுதியா எடுத்துக்கணும். ஓகே, before we come into A70, Raj just talked about different levels of success, different levels of money that you can make. அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா? So BFI, BBI, PGGI, FGI and மாதிரி சில different growth incentives are there. See, if you are a smart business person, okay, this is for people who are business builders, people who are ADS and above and wanting to build a business, silvers and above, who are really want to make அதாவது அந்த passive income போல. அவர் சொன்னதை நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க. அவரு all this systematic things, they have உங்களுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர் லாஸ்ட் இயர் எப்படி இருந்தது பிசினஸ், திஸ் இயர் எப்படி இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் அவங்க வச்சிருக்காங்க ஃபார் இண்டிவிஜுவல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஆஸ்க். கரெக்டா? ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த கார்பரேஷன் what are some of the statistics, metrics. ஏன்னா அவங்க மெட்ரிக்ஸ் இல்லாம நம்ம பிசினஸ்ல எந்த பிசினஸுமே நடத்த முடியாது, அதாவது நீண்ட காலம் நடத்த முடியாது. சும்மா எதானே பண்ணலாம், ஒரு few days here, few days there. But if you want to have a long term sustaining business, you have to have a good partnership. Correcta? And the partnership first mindset, partnership mindset varano. And then in the partnership la enna pandrom appadina, you are back and forth communicating about where you are. Okay, இப்போ நம்ம இருக்கிற நிலைமை என்ன பிசினஸ்ல, எங்க நம்மளுடைய கோல்ஸ் என்ன, அது எப்படி அந்த கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ணுவோம், எவ்வளவு வருஷம் ஆகும், எவ்வளவு நாள் ஆகும் அந்த கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ண, அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் நமக்கு we are in the right track. now எக்ஸாக்ட்டா அந்த டைம்ல அட்டைன் பண்ணுவோமா, அது உங்களுடைய முயற்சியை பொறுத்து இருக்கு. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் வரும். So அதுக்கு you have to understand all of the different incomes that are there. இப்ப பாத்தீங்க அவர் சொன்னாரு 12 crores and 17 crores for different groups of people அப்படின்னு. Your mind should be thinking அந்த ஒரு big pie, அதுல வந்து என்னுடைய what is my portion, how can I increase my share. Now believe me, அது வந்து just அந்த pie just constant அது மாத்திரம் இல்ல, அதுவும் growing pie. கரெக்டா? more and more people become successful, அந்த பாட்டும் grow ஆயிட்டு இருக்கு, அதுல உங்களுடைய percentage எவ்வளவு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கம் இருந்தா, you will start thinking about partnership, you will start thinking about how to grow the business and how to make it successful. நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்படிதான், இங்க
எதேர்ச்சியா தான் நாங்க தொடங்கினோம் business. தொடங்கின அப்புறம் we started looking at metrics. We started looking at our upline and our எப்படி அவங்க business build பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We started looking at how corporation உடைய statistics. And slowly, and once international, of course, Raj has been a tremendous help for us in the India business, constantly communicating with them, with him. And he's been very much upfront in providing information, data, so that we can understand eppadi ortharuடைய business a platinum is a solid business, but how to increase that numbers and information and data and so on and so forth. So we'll talk about that strategy. Ipo pathina digital transformation aayirukku, correct? Number one. Number two, lot of youngsters are getting in the business. Yeah, youngsters in the gig economy சொன்னாங்க அந்த வீடியோல பாத்தீங்க. Gig economy is like the focus. Everybody wants to do something now. அதாவது இந்த டெக்னாலஜி உடைய explosion of technology நால நீங்க எங்க வேணா இருக்கலாம். You can be in a village, you can be in a city, you can be in a town, you can be abroad. பட் உங்க பிசினஸ் நல்லா வந்துட்டு இருக்கலாம். எங்க இருந்தாலும் உங்க பிசினஸ் பிரமாதமா பண்ணிட்டு வரலாம். ஏன்னா டெக்னாலஜி இஸ் allowing you to do that. Social media is allowing you to do that. Okay? So அதனால பணம் பண்றது is become an easier thing. Now, but when the Amway Corporation has now, what they have decided is, if you looked at all of their recent process, the way they have set it up, any person like day one in sonar, like ADR can start making money day one abdina adliye that is an excellent news illingla. Think about it. That people can come into the business and actually start making money. What more do we want? Of course, ungalukku dream poruthu irukke, how much you want to understand team building and how much you want to understand your uplines help and the growth and mentorship and so on and so forth. The second thing is, Raj sonar in Mari, we personally have our own daughter who is a brand new platinum abdin. So second generation. See, the Gen Y abdin சொல்றோம் இல்லைங்களா, இப்போ வர generation, they are very smart. அவங்க அவங்களுடைய parents generation பார்த்திருக்காங்க. They see how much they have worked very hard, job, studies and all of that stuff, which is very important. But then they also know the risks on the in a conventional thing. முன்ன மாதிரி கிடையாது. ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் பென்ஷன்ல இருந்து எல்லாம் உண்டு, அவங்கள கண்டிப்பா ஃபுல்லா பார்த்துப்பாங்க, அவங்களுடைய குழந்தைகளையும் பார்த்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி கான்செப்ட் போயாச்சு. இப்போ அவங்களுக்கு each man for himself இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கிறச்ச they also understand technology, they also understand money, they have dreams. ஆனா அவங்களுடைய language is slightly different. அதனால தான் இந்த business perfect in terms of people who are in that age group. So I will actually let my daughter say a few words here so that she can communicate to the youngsters directly on why it is important for the Gen Y and the second gen to build the business. Rati, come on up. You can talk. Hi everybody. My name is Rati Ramesh. For those of you who don't know me, I'm sponsored by my parents, Diamonds Going EDC Santana Rama Ramesh, and just super excited to be here. Thank you for giving me the opportunity to speak today. So this business has been my life, since I was growing up. I've seen my parents build the business. They have been such inspirations for me, and this whole Amway organization has been a very, very big inspiration for me. So when I was in school, when I was getting my education and starting to work, I realized I was figuring out what I wanted to do, but I realized that, the people in this business who are successful are just very different than people outside of the business. They have other dreams and they have a work ethic, they have ambition, they have a positive attitude that I didn't see anywhere else. So when I was figuring out what to do with my life, I knew that, education is always going to be necessary. Job is always going to be necessary to an extent, but this business is really going to give me the stability that I really needed and that I desired, that I wasn't going to find anywhere else. And it was really,
as a second generation IBO, right? Seeing my parents lead the way and seeing what they have accomplished in their lives, not only in this business, but also in every other aspect, was very inspirational for me as well. So, you know, if you're a second generation IBO here on this call, I want to let you know that you have a big responsibility, right, for your parents and the people guiding you through the business, because we are the future of this business. We have to, you know, keep it up strong, and we are, you know, again, the future. And make sure each and every one of you have a vision that's very strong, that's going to last you a lifetime, right? And last you for the next generations to come, because that's really what I saw in this business. In this past year, going platinum was a big accomplishment for me, especially with these times, right? There's so much uncertainty the past year, but we made it happen, and I can tell you that's only because of the vision that my team also has now. Very exciting, because this past year we learned a lot with technology. We learned a lot with retail, how to sell products, how to launch people over Zoom. And I can tell you it all starts with the really strong desire and making sure you set a lot of goals that are absolutely non-negotiable. You know, I say this a lot, but I finally understood what a non-negotiable goal was. You know, that's something where you set a goal, and if you think that you might come in a little bit short or something like that, you're tracking it, you do whatever you can to accomplish it, and you do whatever you can to actually, you know, get it done, right? Because that's the only way that you're gonna also grow as a person, you know? So learn about all of that stuff. I urge you to. And also, you know, if you're a single lady building the business, you know, or even if you're a couple, you know, women can build this business just as well as men can. And that's something that I've learned. You know, being single, building the business right now, I couldn't depend on anybody else except myself to get everything done. That's, you know, taking people through the process and retail, everything. You know, of course, you tie yourself really closely with your upline, but other than that, you know, don't be scared to just go out there and take risks and do everything in your power to get it done, because, you know, women can build this business, again, just as well as men can. So again, this business is extremely powerful. Everyone has the same opportunity here on this call. And this is truly a global business. So take full advantage of it wherever you can. You know, I know sometimes it's easy to maybe slacken a little bit, or just maybe, you know, get lazy in the business. But I've learned that every single day, if you do a little bit for your business every single day, then you're definitely going to be successful. So just keep your mind set on, you know, what you have in this business and what you really can accomplish, because for me, this is the only way I was going to be able to accomplish anything that I wanted to in my life. So thank you again for the opportunity to share, and back to my parents. Oh, Rati, one more question. Thanks for sharing. That is very valid, what you talked about. So you talked about product sale, which you have done. Oh my God, excellent. I can't even start to tell you, probably she kept so much profitability, Ilya. பைசா நல்ல அந்த பிளாட்டினம் மந்த்ஸ்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா பைசா பண்ணிருக்கா. Do you use your own products every day? And if you do, what do you use? And உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப? Yeah, I like a lot of, I use all of the products every day. You know, I don't know anything other than these products. So from the time I get up in the morning to the time I go to sleep at night, almost every product that I use, except like the perishables, like food, is from this business. You know, from the skincare, you know, the hair care products, to vitamins, excess energy. These are things that keep you going on a daily basis. And it's important to be your own best customer first before you can sell products to other people, right? During this process, when you're selling, when I was selling a lot of products and doing retail, I got a lot of questions about the products. And if I didn't know them, how to answer them, then nobody's going to trust me to buy the products, right? So that's very important. Yeah. And many of your friends are customers of yours, right? Yeah. So tell, for the younger people, how did you initially get them introduced to the products, and how did they become such long customers that they continue to buy products from you? How is it possible? Social media. How did you use the social media to do that? Yeah, so I mean, when I first got started in business, obviously the network that I targeted the first was my friends.
And honestly, I just shared the products with them by using them in front of them. So I would open up an excess. I was on a dance team, so I would open up an excess every single practice. And they would ask what it was. And I said, hey, you need this if you want to have more energy when you're dancing, right? Or, you know, when I would use our light up lip gloss or makeup products, artistry products. And, you know, they would like it. They would say, hey, how did you do your makeup? Or what products do you use? And then I would just say, you know, this is actually from our business. Would you like to try some? And then I would give them samples and say, you know, hey, try this out. If you like it, then let me know. I can maybe, you know, I can order it for you, or maybe I can, you know, give you try this for you, and then give you a promotion, something like that, that gets them engaged into the products and the business. And social media is a really, really good way to target your products and your business. If you're not comfortable with social media yet, definitely learn about it, talk to your upline and learn how you can leverage it. You can post a lot of products on social media. Amway likes when you do that, and Amway likes when you post products of how you use them in your day-to-day life. So if you're opening an excess, or like, you know, going for a run or a hike or something, and drinking an excess or something like that, they like to see that. And that's also how your social media network will get curious and get engaged into what you're doing. It's a very good way to market your business as well. Great. Thank you, Rathi, for sharing. So இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியாதுல்ல, பிசினஸ் பில்ட் பண்ணாதான் இதெல்லாம் சொல்லறதுக்கு தெரியும். அதனால இப்ப எங்க வீட்டை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். அதனால நாங்க பிசினஸ் சரியா பில்ட் பண்ணலன்னா அவளுக்கு தெரியும், அவ சரியா பிசினஸ் பில்ட் பண்ணலன்னா எங்களுக்கு தெரியும். அதனால இங்க எதுவுமே ஒளிவு மறைவே கிடையாது. எல்லாரும் பிசினஸ் அந்தந்த ரூம்ல உட்காந்து ஜூம் காலோ, இந்த லாக்டவுன்ல எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தா கூட நீங்க எல்லாரும் எப்படியோ இந்த பிசினஸ் விடாம பண்ணிட்டு வரீங்க. ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அதுல நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ ரமேஷ் எப்படி நம்ம எஜுகேஷன்லாம் இருந்தா கூட நாங்க டிவர்சிஃபைடா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சோன்னு. இந்த கால்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட எஜுகேஷனை மாத்திரம் நீங்க சாட்ல போட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேரல் நிறைய எஜுகேஷன், ஒரு கண்டெய்னர் நிறைய எஜுகேஷன் இருக்கு. ஆனா இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஆல்சோ சைமல்டேனியஸா இந்த கால்ல இருக்கிறவங்க யூடியூப் ஓவர்ஃப்ளோல இருந்து எல்லாரோட ட்ரீம்ஸையும் நீங்க ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அது அந்த டிகிரிஸை விட பிரமாதமா அதிகமா இருக்கும். சோ எல்லாருமே ஒரு ஸ்ட்ரெச்டு ட்ரீம்ஸ், ஒரு டிவர்சிஃபைட் இன்கம், இதுக்காக தான் இந்த பிசினஸ் பில்ட் பண்ண தொடங்கியிருக்கீங்க. அதை கைவிடாம எப்படி பண்ணணும், A70 விஷன் ஆம்வே வச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னா, how will you convert your passion to profit அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க. அதை நம்ம உடனே எடுத்துட்டுறணும். எப்படி அந்த பேஷனை நம்ம ஒரு வருமானமா, ஒரு லாபமா மாத்த முடியும். நம்மளோட உணர்ச்சிகள், நம்மளோட எக்ஸைட்மெண்ட், இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்ப ரத்தி சொன்னாப்ல மேபி எக்ஸஸ் எனர்ஜி, ஓகே, அதை நம்ம அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிற டைட்டில்ல நம்ம ஆம்பே ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஆர் நம்ம இஃப் யூர் ஹெல்த் கான்சியஸ், இஃப் இல்ல யூ ஹாவ் டு பி ஹெல்த் கான்சியஸ் இன் திஸ் டே அண்ட் ஏஜ்ல. நம்மளோட எப்படி சொல்றது, எப்போதும் சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவேன், அது ஆக்சுவலி நம்ம சிலதெல்லாம் விட்டுறணும். அதுக்கு பதிலா நம்ம ஒரு ஹெல்தி ஸ்டார்ட்டோட, அதனால நீங்க எத்தனையோ உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மூலியமா மத்தவங்கள பாசிட்டிவா அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் மூலியமா சான்ஸ் இருக்கு. ஆர் மேபி நீங்க ரொம்ப நல்லா சமையல் பண்றவங்களா இருக்கலாம். நம்மளோட குக்வேர், ஓ மை காட், குவீன் இஸ் ஜஸ்ட் தட் ஃபார் த குவீன், யூனோ. அத போல ஒரு குக்வேர் கிடையவே கிடையாது. நாங்க முதல்ல சேர்ந்த போது குமார் அஞ்சலி வீட்டுக்கு போன போது அவரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு கறி ரோஸ்ட் பண்ணிருந்தாரு. ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. அத நான் எப்படி நீங்க இவ்வளவு நல்லா உங்களுக்கு சமைக்க வருதுன்னா அவரு ஆம்பே குக்வேர் எடுத்து காமிச்சாரு. அன்னைக்கே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், அங்கேயே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் நானு. சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேஷன் இருக்கலாம். ஆர் பியூட்டி, நான் எங்க அப்ளைன் மது சேடா எப்பவும் சொல்லுவாங்க, ஆர்டிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் மோர் பியூட்டிஃபுல்னு. நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க, உங்களை இன்னும் அதிகமா அழகா ஆக்கிறதுக்கு தான் ஆர்டிஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ராடக்டும் மணியான ப்ராடக்ட்ஸ், அதை பத்தி உங்களுக்கு பெருமையா சொல்லிக்கணும் நீங்க எல்லார்கிட்டயும்.
அது வந்து நம்ம முன்னாடிலாம் வெறும் போன் கால்லயோ நேரில போய் ப்ராடக்ட்ஸ் காமிச்சிட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து லாக்டவுன் இன்னும் கொஞ்சம் மாசம் இருக்க போறதுன்னா எப்படி காமிக்க போறீங்க? இறங்கிடுங்க சோசியல் மீடியால, லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல். நான் எத்தனையோ உங்களோட சோசியல் மீடியா கான்வர்சேஷன்ஸ்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு வரீங்க. சின்ன சின்ன வீடியோஸ் ஸ்னிப்பெட்ஸ், ஒரு எக்ஸஸ் எனர்ஜி குடிக்கிறாப்லையோ இல்லைன்னா ஒரு நியூட்ரிலைட் வைட்டமின் குடுக்கறாப்லையோ, குழந்தைகளுக்கு செவனப்ராஸ் சாப்பிடறாப்லையோ ஏதோ ஒரு வீடியோ எடுத்து அதை போஸ்ட் பண்ணுங்க. பீப்புள் கெட் கியூரியஸ். அப்ப உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க, நம்ம A70 விஷன் அண்ட் பேஷனுக்கு நம்மளோட கோல்ஸ் எல்லாம் அலைன் ஆகி வரும். அண்ட் U30 பத்தி நம்ம ரொம்ப பேசுறோம். A70 விஷனுக்கு யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் U30. பிகாஸ் இதே மாதிரி ஒரு கால் A70 இருக்க போறதுன்னா அதுல எல்லாரும் nothing wrong with your age or anything. How do you visualize your teamங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இந்த U30 பத்தி நம்ம யோசிச்சோம்னா first thing we have to change. You have to think differently. You have to become them. நம்ம அவங்க லாங்குவேஜ பேசினாதான் அவங்க நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய பாப்பாங்க. நம்ம அவங்களோட லாங்குவேஜ் பத்தி அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல பேசலைன்னா அவங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க நம்மனால. ஷார்ட்டர் மீட்டிங் ஸ்பேன்ஸ், அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் ஹேஸ் டு பி கிளியர் அண்ட் கன்சைஸ் அண்ட் டைரக்ட். அண்ட் அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அந்த அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த சேஞ்சஸ்க்கு. ஒன்ஸ் அந்த அடாப்ட் பண்ணிட்டோம்னா தென் அதை ஆன் கோயிங்கா அடாப்ட் the change and follow up. நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதை ஃபாலோ அப் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த A70 the next fiscal year, what is going to be your game changer? அதத்தான் பத்தி நீங்க ரொம்ப யோசிக்கணும். Correct. And see, make this gig economy big economy. Correct. Unga economy should become big. And the way you want to do is transformation. As Rama sonnapla, you want to think about change all the time, but in the context, change is going to happen. The younger generation, their needs are different slightly. Their approach is different. Avangaloda behavior may be slightly different, but the dreams are the same. Everybody wants to accomplish bigger dreams. So it is your opportunity, number one. Okay? Quality products irukku. Adu neenga manasula urudhiya தீர்மானமா வெச்சுக்கங்க. Excellent top quality products. Okay? ரொம்ப தேவை நமக்கு வேண்டிங்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய காம்பன்சேஷன் பிளான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெல் ப்ரூவன். 30 so many years, 30 to 40 years for us. I've seen our upline in the business for 30-40 years. It has given them money consistently. It is a proven compensation plan. Amway தொடங்கினதுல இந்த 60+ years side has a proven compensation plan. Okay, the income potential கண்டிப்பாக இருக்கு. அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த பிசினஸ்ல, because of the business, they have made a career of this business themselves. Financial freedom. Okay, and equal opportunity business ன்னு சொல்லலாம் நம்ம. இத ஏன் equal opportunity business னா, யாரு வேணா உங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அந்த ஒரு ஊக்கமும் அந்த உற்சாகமும் இருந்தா போறோம். நீங்க பிசினஸ், நம்ம சொந்த பிசினஸ் தொடங்கணும் இருந்தா போறோம், your own business, you are given complete opportunity to become successful. Okay, equal opportunity to become successful. Women in the business, for example, ipo nanga when we started the business in India, okay, when Rama and I first came there, engloda upline Kumar odiye vandom nanga. The first person that we registered in the business is Rama's brother and sister-in-law, Vishwanath and Sheila, he mentioned. But it was Vishwanath was very busy with his company, but Sheila was very much involved in the business. And through Sheila we found Ravi and Priya, but Ravi was also very busy with his other job, but Priya was very much involved in the business. Priya registered Usha, Ram and Usha, they are, of course, Ram is successful in the corporate world, and Usha was, so initially pathina nanga pandra meeting la only Kumar and I were there, or sometimes I was there, mathapadi all the ladies were surrounding us. Okay, so then only we realized, wow, this is a equal opportunity business, but the ladies have something in them. Once avanga decision edutanga, that's it, it's a done deal, no question. Okay, vetri nichayam sollalam. So
you make sure it is that you talk to everybody and make it an equal opportunity business. Second, then it's flexible. நம்மளுடைய டைம் ஜாபும் வச்சுட்டு பண்ணலாம். Of course, இப்போ வந்து Zoom and other meetings are going on, that flexibility. But even otherwise, நீங்க regular hours நீங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தா கூட, இந்த business is a very flexible business in the sense that you can do when you want to do. ஆனா கம்யூனிகேஷன் இருந்தா போதும். See, Amway Corporation is there to give you all of the resources at any time you want it. Adnala knowledge and information is there, and you work ethic. Appo idu legacy business. Okay, so of course you can transfer the business to your children. Adukku some requirements irukku, but the potential is there. Okay, so it is not like neenga pannaprama enna agum yaar, this is it can continue. Personal development. This business is about personal development. இப்போ ஈவன் தோ நாங்க வந்து கார்ப்பரேட் அமெரிக்கால நாங்க சக்சஸா இருந்தாலும், எப்படி ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி ஒரு டீமை கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி ஒரு டீமை என்கரேஜ் பண்ணணும், எப்படி டீம் மெம்பர்ஸை ஹெல்ப் பண்ணணும், அவங்களை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்கணும், அது மாத்திரம் லோக்கலா மாத்திரம் இல்ல, லாங் டிஸ்டன்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, இன்டர்நேஷனல் கூட பண்ண முடியும், எப்படி அதை போல பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிசினஸ் மூலியமா நாங்க கத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதனால இந்த டீம் டெவலப்மெண்ட்க்கு ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டீம் டெவலப்மெண்ட். ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட்டும், நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட்டும் உங்களால இஸ் பீங் ரெகக்னைஸ்ட் வெரி வெல். வி லைக் தட். நாங்க சில்வர் வந்த உடனே ஒரு ரெகக்னிஷன். ஓகே, நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. நாங்க இந்தியா பிசினஸ்ல நாங்க பிளாட்டினம் ஆன உடனே Amway recognized us, our team recognized us, we recognized other people in it. அது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா everything we got recognition, we got the reward. Okay, travel around the world. Last ALS nanga that we attended was Dubai. My goodness, I had an opportunity to be with all the Amway executives, just to talk to them, just good people that love the business, and they just talking about how, see, other than most important to understand is the people, the staff that work in Amway as well as the distributors, we all have the same goal: how to make this business bigger, better, so that it is successful for everybody. Great people. So the travel, now the next ALS is coming up, and a lot of unbelievable advantage of the business. And the thing is, it's well connected and supported. Nariya support in the business, both from the team and from Amway Corporation. So the steps to success, you have to take charge of the business. Unga mind la, I am a business owner, happy up on business. We are always very happy when it comes to building the business, right? Okay, some months are not as good as other months. Okay, parvala, that is part of any business. The good thing is, night when we go back to sleep at night, it is not like next day is going to be a better day. That is one for sure. So it is a business that is very easy for you to draw a line and start all over again. Okay, go ahead. In fact, the entrepreneurial roller coaster ride in roller coaster la ethana per poirkinga, பயமாவும் இருக்கு, ஆனா எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. ஆனா எப்போதும் அந்த கீழே இறங்கும் போது எல்லாரும் கையை தூக்கி கத்துறது. So are you ready for that ride? அதுதான் நம்ம பிசினஸ். எக்ஸைட்டிங், பட் யூ ஹேவ் டு பி வில்லிங் டு டூ இட் ரிப்பீட்டட்லி. திருப்பி அதே உற்சாகத்தோட அந்த ரைட்ல உட்காரத்துக்கு உங்களுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா? அதுதான் கொஸ்டின். ரமேஷ் டாக்ட் அபவுட் டிராவல். சில பேருக்கு டிராவல் பிடிக்கும், சில பேருக்கு வீட்லயே இருக்கிறது பிடிக்கலாம். ஆனா பணம் மாசம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து ருபீஸ்ல வந்தாலும் சரி, எங்களுக்கு வந்து டாலர்லயும் வருது, ருபீஸ்லயும் வருது. யூகேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம் நல்லாவே பெருசா இருக்கு. நாங்க பிளாட்டினம் குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்கோம் யூகேல. ரமேஷோட சிஸ்டர் நித்யா எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. எங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரல எங்க ஃபேமிலி. அண்ட் அதெல்லாம் யூகேல பவுண்ட்ஸ்லயும் வருது. நல்லா இன்னும் சௌக்கியமா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்ததுன்னா மாசம் இல்லையா? தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நான் அந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி ரமேஷ் சொன்னாரு. நான் வந்து ஒரு ஆம்பே ஆர்டிக்கிள் பத்தி கேட்கும் போது, விமன் ஆர் த கேட் கீப்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹோம் அப்படின்னு படிச்சேன் நான். தட் இஸ் எக்ஸைட்டிங், இஸ்ன்ட் இட்? நம்மளை தாண்டி எதுவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம தான் we are it.
சோ பட் நம்மளால ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலேன்னு சொல்றது ரொம்ப ட்ரூ. நம்ம வந்து ஆவதும் பெண்ணாலேங்கிறத மாத்திரம் எடுத்துட்டு we have to the emotional roller coaster rideல இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி எக்ஸைட்டிங் growth roller coasterல ஏறி நம்ம பண்றது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா எடுத்து செய்யணும். இன்ஃபேக்ட் 60% are women. நமக்கு வந்து ஆம்வே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து ஒரு அவங்களோட விமெனோட கேப்பபிலிட்டி அண்ட் கெப்பாசிட்டிய பிரமாதமா டெவலப் பண்ற அளவுக்கு அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க. பர்சனலைஸ்டா எல்லாமே நமக்கு அட் a finger tip touch or touch of a buttonல எல்லாமே பண்ண முடியும், ஷேர் பண்ண முடியும். அப்படி அவங்க பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. We talk about women contributing to the gross domestic product. That's a big factor actually in economical growth. So நம்ம வந்து இதெல்லாம் நமக்கு பாசிட்டிவா உபயோகப்படுத்திட்டு பண்றதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா they are pushing hard and promoting making in India, skill in India and digital India. நம்ம வந்து கரெக்ட் பிசினஸ்ல இருக்கோம் to satisfy all these three promotions, isn't it? So that's very important. And you know, நம்ம இந்த பிசினஸ்ல வந்து பணம் ஒரு பக்கம், ஆனா அந்த மனுஷங்க, the people that we have associated with priceless. இந்த கால்ல எத்தனையோ பேர் எங்களுக்கு க்ளோஸா தெரியும். ரமேஷ் வந்து எப்படி இந்த ராஜோட டீம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் இந்த பிசிக்கல் இயர்ல மாதவ் அண்ட் தேவிகா ஹைதராபாத்ல, நம்ம பிரகாஷ் அண்ட் ஸ்லிதா ஹெக்டே டைமண்ட்ஸ் எங்க டீம்ல, அவங்க டவுன்லைன்ல வராங்க. அவங்களுக்கு அந்த growth பயங்கரமா இருந்தது லாஸ்ட் 6 monthsல. ராஜ் டீம் இல்லாம அது செஞ்சிருக்க முடியாது. தேங்க்யூ ராஜ், நீங்க என்ன பியூட்டிஃபுல்லா அது செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். அதே மாதிரி இந்த கால்ல நம்ம நிறைய எமரல்ஸ் இருக்காங்க. சுப்பு அண்ட் ஷாம்லா, வெங்கட் அண்ட் உமா, அஃப்கோர்ஸ் இந்த விஷன் ஷீலா டீம்ல நமக்கு பழனிசாமி அண்ட் சகுந்தலா, ஈரோடு டீம், செல்லப்பன் அண்ட் ஜெயலட்சுமி, சேலம் டீம், நீலகண்டன் அண்ட் பார்வதி, ராமன் உஷா பத்தி சொன்னாங்க. அந்த எங்களோட டைமண்ட்ஸ், the diamonds, ரவி அண்ட் பிரியா, the one and only. இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை கொடுக்கறது. ராஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து பாரதியார் குடும்பம் லெகசி அப்ரிஷியேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறாப்ல. இந்த பிசினஸ் வந்து அவர் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியா ஒரு பிரமாதமா அவர் எழுதிட்டு போயிருக்காரு. அது நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். என்னன்னா, மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும். அதை பத்தி எல்லாமே இப்ப பேசியிருக்கோம் நம்ம. கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும், தனமும் இன்பமும் வேண்டும், தரணியிலே பெருமை வேண்டும். இது எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆம்பே பிசினஸா தான் இருக்க முடியும். வேற எதுவுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. So for the growth of Amway India, it's about changing the consumer profile, increasing awareness. நம்ம நிறைய பேசணும் அதை பத்தி, சோஷியல் மீடியா பத்தி எல்லாம். அதே மாதிரி a strong entrepreneurial spirit. அது நமக்கு அந்த வணிகத்துறையில நம்ம ரொம்ப இறங்கிடணும். ஏன்னா we are in business for ourselves. With that, so in closing, very simple. Business is very simple. Keep it simple. Selling products and services so that a new person coming in as an ADR understands products. Then you start to form a team of people. You become an ADS, so you can start to form a sales team, if you will. Then you start to coach leaders. Step by step. So it takes time, but it is consistent effort and persistent effort பண்ணிட்டு வந்தோம்னா it is a simple process. That is why this business is the simplest business. ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன், because நமக்கு ஃபேமிலி இருக்கு, நமக்கு ஜாப் இருக்கு, அதர் திங்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பண்ணணும் அதை. But it's a simple business. Then you start to become a leader yourself, becoming a successful leader. இதெல்லாம் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you totally assume total responsibility. நம்மளுடைய சொந்த பிசினஸ், அதனால நம்ம கையில இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பிசினஸ பிரமாதமாக பண்ண முடியும். மேசிவ் பாசிவ் இன்கம் வரணும்னா இந்த பிசினஸ் தான், வேற கிடையாது. So this new fiscal year வருது, கரெக்டா? September 1st new fiscal year is starting. New hopes, new dreams. So make it happen. அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எடுத்துருங்க, ஸ்கெப்டிசிசம்லாம் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு கழட்டி விட்டுருங்க.
You have a great team of people, both from Amway Corporation, your upline, your people. Nalla sandoshamaga, let's make this next year booming. One of the biggest growth in Amway India. Nammalaala panna mudiyuma? Let's do a thumbs up if you think you can, right? Yes, we can actually do that. Yeah, New Year, Happy New Year starting September. Thank you, Raj. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for the awesome sharing. Sir, ma'am, right now time in India is 8 p.m. What time we started, ma'am? At your place. What's your time? Here it's 10:30. We started about 9:30. Yes. Okay. So thank you so much. Yeah. And it was really, அதாவது என்னன்னா நிறைய தமிழ் இருந்தது, அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றிகள். ஓகே, ஸோ we were also thinking இங்கிலீஷா இருக்குமான்ட்டு, பட் மேம் உங்களோட தமிழ் வாஸ் ஆசம். நிறைய பேர் அந்த chat பாக்ஸ்லயும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Sir, with your permission, we do have few questions which has come to us. We would like to ask that question. Absolutely. Please. Okay. Kandipa. Yeah, please go ahead. Sir, in this period, நீங்க என்ன strategy adopt பண்ணிருந்தீங்க, especially to apply the founders fundamentals in this pandemic situation, especially focusing towards the Gen Y people, how you were able to attract them in your business? Might be for the audience, I'll just put it simply. இந்த ஒரு பேண்டமிக் பீரியட்ல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் உங்க டீம்ல எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு வர மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கீங்க? See, first of all, let me explain the founders fundamentals, because now in the business, when we got started, we went to one conference. Adula Rich DeVos himself came to that conference for a few minutes. Okay, my early days in the business. அப்ப அவர் வந்தார் அந்த பிசினஸ்ல. He, as you know, Rich DeVos and Jay Van Andel started this business. அவர் when he spoke from stage, அப்படியே ஒரு something hit our heart, because you could, அதாவது body language is 80% னு சொல்வாங்க இல்லையா, அதனால you could tell from the stage that he was not சும்மா saying something, he was really meaning what he said. அப்ப சொன்னது to this day they have is exactly the truth. The founders fundamentals consists of 4 things: hope, okay, freedom, family, and reward. Okay, Amway will always offer hope. Okay, namakku adudha romba theva, that is hope is very important. Freedom to do how we want to do, okay, and then to determine our own future, nammaloda freedom irukku. Okay, and then time and resources to nurture and protect our family, and then of course the reward that follows with that, with proportion to the effort and the success. The younger generation is looking for exactly the same thing. So with our guidance, they're exactly looking for the same thing, but their language may be different, but they are looking for the same thing. In this period, I mean, and Amway growth, nanga 25 plus years apart, maybe 30 years, almost 29. We are seeing Amway's growth. We are seeing our own personal growth. We're seeing our team's growth. So technology change, maybe some processes change. Ana, the values and principles never change. That is the reason why Amway is the most successful. There can be 100 other companies that can come and go. Okay, they can say just like Amway except better அப்படினா நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. ஆனா இந்த ஒரு கம்பெனி எதனால இவ்வளவு நாள், and then we are expecting some tremendous future, is because of principles. அத பாருங்க நீங்க, you look at the principles that, you know, hope, freedom, family, and reward. எப்ப நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ, நம்மளால இந்த பிசினஸ் நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை எப்ப வருதோ, அப்பவே உங்களுடைய பிசினஸ் has gone big time. அந்த நம்பிக்கை வரும். And translating
அந்த நம்மளோட நம்பிக்கை எப்படி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போறீங்க, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நீங்க எது செஞ்சாலும், வெதர் பிசினஸ் சைட்லயோ ப்ராடக்ட் சைட்லயோ, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டெய்லர் பண்ணணும். அது கான் ஆர் த டேஸ் வேர் நான் அப்பா அம்மா சொல்றத குழந்தைகள் அப்படியே கேட்கணும், அதெல்லாம் அவங்க வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தீங்கன்னா they'll do things behind your back. The next generation in the business is not any different. நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நீங்க எப்படி பிசினஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்களும் செய்யணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா they have already left your business. அப்புறம் ரிவால்விங் டோர் பிசினஸ் தான் ஆகும். அவங்களே கேளுங்க சஜஷன்ஸ், என்ன பண்ணினா we can reach your generation. அவங்க சொல்றதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட், we do regular product customer presentations. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு half an hourக்கு மேல they don't have patience. ஆமா, டைம் இருக்கு. they don't have patience. So we do short 10 segments, வளவளான்னு பேசாம ஒரு என்ன பியூட்டிஃபுல் வீடியோஸ் நம்ம ஆம்பே கொண்டு வந்திருக்காங்க. யூஸ் them. ஆமா, அந்த மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன் பிரமாதமா. if you give it to the next generation, அவங்க ஸ்லைட் ஷோலாம் அப்படியே பிரமாதமா இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி குவிக் 10 minute segments இந்த மாதிரி open it for question answers at the end. அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் நம்ம ஆன்சர் பண்றதுக்கு. Actually let them take charge. You be in the background and be a good mentor and a trainer and a coach and let them take charge, because that is what we want. And நாங்க இப்ப என்ன பார்க்கறோம்னா, some of the youngsters coming in, not only do they want to take charge, but once you give them that responsibility, they do it excellently. Excellent. So they're coming with so much creativity. Use that, but you guide them. Sometimes they might veer off or tangent, you bring them back in. But the key is understand that it's a principle based business. It is not just product based, it's principle based, it's values based. That is what I would like to say, Raj. I have one more thing to add, that அவங்க வந்து sometimes நம்ம எல்லா செகண்ட் ஜெனரேஷனும் இந்த பிசினஸை பில்ட் பண்ணோம்னு நம்ம அப்படியே ஆதங்கப்படுறோம் பேரண்ட்ஸா. அவங்க எப்படியாவது இந்த பிசினஸ்ல வந்துட மாட்டாங்களான்னு. ப்ளீஸ், everybody has their own time and space. The more you are a good friend to them, the chances of them coming into your business is greater. Much more. Okay, be there, support what they are doing. அப்பதான் உங்களால இதுல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கவனிக்க. நம்ம புஷ் பண்ணோம்னா they'll just go slinging away. I also want to recognize Paul Raj and Sahaya Mary, எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல வந்திருக்காங்க. வணக்கம் பால் ராஜ். உங்க டாட்டரும் பிரமாதமா பிசினஸ் பில்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. Congratulations. Go ahead. Thank you so, ma'am. And ma'am, one more question. What are your top tips for an aspiring women entrepreneur? Top tips. I think நம்ம எல்லாம் மல்டி டாஸ்கிங்ல பிரமாதமா நம்ம பண்றோம் நம்ம விமென்ல. நான் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னோட டாட்டர்ஸோட சேர்ந்து சிங் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி, ஓகே, லைக் பாடுற மாதிரி சிங் அப்படிங்கிற மூவி, அனிமேட்டட் கார்ட்டூன் மூவி. ஸோ அதுல வந்து எல்லாமே அனிமல்ஸ் வச்சு தான் எடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு மாமி பிக் கேரக்டர், அதை நீங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்தா பாருங்க. இட்ஸ் அ ஃபேமிலி மூவி. அந்த மாமி பிக்கு வந்து ஒரு ஆடிஷன், பாட்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஆடிஷன்ல கலந்துக்கணும்னு ஆசை. அந்த ஆடிஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படியோ அந்த பாப்பா பிக் வந்து எப்படியோ கொஞ்சம் குழந்தைகளை 14 குழந்தைகள் அவங்கள எப்படியாவது பாத்துங்கோன்னு கெஞ்சி கேக்குறாங்க. ஆனா பாப்பா பிக் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னோட ஜாப்ல உழைச்சிட்டு வந்து அப்படியே தூங்கிடுறாரு. அப்பா பிக் அப்படியே சோஃபால அப்படியே தூங்கிடுறாரு. சரி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ராத்திரி ஃபுல்லா அந்த மாமி பிக்ல எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பேர் எழுதி தனித்தனியா சாண்ட்விச்சஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி ஒரு பெரிய கன்வேயர் பெல்ட்டே தன்னோட வீட்டுல அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பேரு சொல்லி பாய், ஸ்கூல் போறதுக்கு பாய் பாய்னு சொல்லி அவங்களோட பேக் எல்லாம் எடுத்துட்டு போற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி, தானும் ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு அவங்க போய் அந்த ஆடிஷன்ல போய் she gets selected to sing in the show. உங்களுக்கு அந்த சீனை பாத்தீங்கன்னா you will know what a woman is capable of. Okay, but the one thing every woman, whether it's a small baby girl, teenager, maybe a young bride or an older person, every girl needs what is called as encouragement.
Okay, and if you're a man sitting on this call, your biggest thing is to be the cheerleader for that girl who's taking charge. So it could be your wife, it could be your daughter, it could be the downline IBO in your team. How much can you encourage her and say that you're good will bring out the best in her. Okay, and women are also globally, they're believers of equal opportunity. So அவங்களை அண்டர்மைன் பண்ணவே கூடாது, டிமீனிங்கா எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. எவ்வளவுக்கு தூரம் அவங்கள வந்து கிரீடம் மாதிரி தலையில தூக்கி வச்சுக்கிறீங்களோ they will go crown, கிரீடமாவே ஆயிடுவாங்க இந்த பிசினஸ்ல. அதுதான் முக்கியம் நம்ம விமன். அண்ட் நம்மள மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரமோட் பண்ண வேற யாராலையும் முடியாது. You are a walking, talking salesperson. So you just have to wear the products, use the products. உள்ளே and வெளியில எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படி இவ்வளவு யங்கா இருக்கீங்க? You have a grown up daughter. Products தான். Products on one side and a positive energy and the power of spoken word, positive energy. Okay, that's, I see Vetri and Shanti on this call. அவங்க son and daughter-in-law ரொம்ப நல்லா business build பண்ணிட்டு வராங்க. Talk about technology, you know, Vetri and Shanti, the way Chandini puts together these flyers for our product presentations, there is nobody under the sun who can do what she does. Amazing. That's what I have to share. Thank you so much, ma'am, for joining this great evening. And it was really like a thrilling Thursday with a lot of positive vibes create panirkinga exactly at the end of the performance here for the great start for everybody. So thank you so much. And sure, and we look forward in another great session in the next performance here also. All the best to you, ma'am, and thank you so much. So dear viewers, thank you. Thank you. Good luck. And enga team la inda nariya emeralds and diamonds will break. Yeah. Yes, absolutely. That's what we owe Amway. Yeah. Thank you. Bye-bye. So dear viewers, boys and girls and ladies and gentlemen, so what a great sharing by both the diamond couple, Mr. Santana and Ms. Rama Ramesh. So over a point of Bathigana, it has not just come from here and not just from here. They lead it from the heart with a lot of positive mindset. So adiyum share panniranga. So this performance here la pathingana, already the growth meet last Sunday nadandhathu, and tomorrow we are also having an exclusive countdown for the India A25